Hi guys, so kamar yadda kuke gani a title din wannan bidiyon insha Allah zan yi guiding naku step by step yanda za ku dinga identify invalid fullback da kuma invalid fullback. So wannan bidiyon kusan zan ce bidiyo ne mai matukar amfani as a trader, ya kamata ka tsaya kalla wannan bidiyon from A to Z domin na tabbatar maka zai amfani ka kuma za ka ji daɗin wannan bidiyon. So anytime kamar yadda kuke gani a wannan channel din ina supporting naku, like ina muku uploading different videos wanda wa'innan video ne wanda kusan zan ce for now ma maybe ko physical academy zaka je ko online academy ne ba lallai ma a guiding naka maybe kalan abubuwan da nake guiding naka ba free. So normal ina ku support kamar yadda kuka sani. So kuma anytime maybe ko support din da nake nema daga wajen ku shine idan kuka ga video nawa, idan baka mun subscribe ba a wannan channel din ka danna mun subscribe and then ka danna mun like a bidiyon da na uploading, sannan kuma maybe kai sharing wannan bidiyon. Kuma idan kana da wani abu ko kuma wani bidiyo da kuke so na dinga muku next, so za ku iya mun dropping comment a comment section. So ni kuma in Allah da idan ina ganin kuna bani kalan wannan support din, so kusan zan ce yayi yanzu ma a cikin zuciya na ban ji na fara muku kalan videos din da ya kamata na fara muku ba. So in Allah da akwai video daban-daban wanda insha Allah za mu ci gaba da uploading in Allah da wannan channel din, kuma video wanda in Allah da zai saka zama profitable trader insha Allah. So wannan shine maybe abun koyi da nake nema a wajen ku, maybe support da nake nema a wajen ku. So kuma still before mu ci gaba da wannan bidiyon ga kuma ku danna mun subscribe and then ku danna mun like a wannan bidiyon. So kamar yadda kuke gani for now mun riga mun shigo cikin chat. So kun sani a wannan market muna direction guda biyu ne wanda su ne direction da mutane suka fi so wajen yin trading. Na farko let's say muna da up trend and then na biyu kuma muna da down trend. So wannan shine direction guda biyu wanda mutane suka fi so wajen yin trading. So sannan muna da like maybe sideways zamu ce mai consolidation kenan kamar nan level din nan. So mutane ba su cika san trading a consolidation ba domin ba lallai ka san ina ne ainihin direction din da market za ta ba. So mutane sun fi so maybe idan suka ga market tana up trend ne sun san kawai a ranar za su dinga looking buy ne, idan kuma market tana down trend ne a ranar kuma mutane za su dinga looking sell ne. So a lokacin da market take tafiya let's say off trend kamar yadda kuke gani, za mu ga inda market take, market ba wai maybe za ta miƙe straight money, no, market dole za ta dinga creating gashi kamar yadda kuke gani higher low, higher high, higher low, higher high. Wannan shine abin da market za ta dinga creating anytime, wanda a wannan level din kamar yadda kuke gani nan mun samu impulse move and then nan kuma mun samu corrective and then nan mun samu continuation. Wannan like pattern da muke ce mai A B C pattern, wannan pattern din aka yake yana bada impulse move and then ya bada corrective and then kuma ya tafi continuation. Idan ma downtrend ne shi ma kamar yadda kuke gani nan zai bada impulse move mai kyau kamar yadda kuke gani and then zai bada let's say corrective sannan kuma maybe ya tafi continuation. So anytime wannan shine abin da market take creating. So yanzu idan market tana tafiya hakan nan, wannan corrective nan da kuke gani wannan shine pullback. So akwai yanda zaka identify kaga wannan valid pullback ne ko kuma invalid pullback ne. So wannan shine abin da nake so na nuna muku a yanzu kuma ina fatan kuma za ku understanding nashi. Idan muka duba daga nan for example za mu ga like nan wajen market nan tana tafiya trend market ne ko yes, and then idan muka duba kuma still za mu ga nan gashi nan mun samu break up structure. So after mun samu break up structure kamar yadda kuke ni ga ma ga shi market din mun ƙara samu impulse move. So ga wannan last candle nan da kuke gani, so muna jira dole idan dai za mu tabbatar da wannan ya zama valid pullback dole zai take liquidity wannan kan wannan engulfing candle din nan ga wannan green candle din nan, so zai take liquidity din area shine da yazo ya take liquidity din area. So shine maybe muke tabbatar less ya zama valid pullback domin nan kamar yadda kuke nan wannan ba wai pullback bane, wannan ba fullback bane. So dole muna buƙatar maybe yazo ya fullback, after ya fullback kuma yazo ya tafin ɗaya daga cikin wannan level din, maybe wannan BC area din nan ko kuma wannan demand area din nan, right? So a nan level din yawancin mutane za su expect idan yazo ya tafin ɗaya daga cikin wannan level din su buy, maybe idan yazo ya tafin wannan BC level din nan ko kuma yazo ya tafin wannan demand level din nan. So yawancin mutane maybe za su jira yazo ya tafin and then su buy kamar yadda kuke gani, saboda me already gashi nan mutum ya identify din duka wani POI din shi anan, duka mutum ya identify din kowane POI na shi, ya identify din let's say demand zone na shi and then mutum ya identify din BC na shi. Sannan kuma ga nan mutum ya samu break up structure nan kuma an samu impulse move, so yana expecting a samu correction, after an samu correction kuma yazo ya taking wannan high liquidity din nan ya ƙara creating wani boss ta sama. So idan muka duba like for example yanzu za ku gani da trade din ya dawo sai trade din kuma yazo bai expecting wannan level din ba, sai trade din yazo bai expecting wannan level din ba, yazo maybe already idan ka riga ka sa limit order anan ka kenan maybe ka shiga nan ne, na tabbatar yayi tin stop loss naka, na tabbatar yayi tin stop loss naka anan. So wannan shine problem din, wannan shine kuma matsalar da nake so na muku solving for now. So anytime muna da like two type of pullback ne, na farko muna da aggressive pullback and then na biyu kuma muna da corrective pullback. So wannan pullback din anytime kai zaka dinga shiga trading ne a lokacin da aka samu me, lokacin da aka samu corrective pullback.
domin idan aka samu aggressive pullback so ba lalle ya je ya expecting wani maybe PY ɗinka ba, let's say demand zone naka ne ko kuma supply zone naka ne ko kuma like pay value gaps naka, ba lalle ya expecting ba. So amma maybe idan wannan corrective pullback ɗin aka samu so definitely zai expecting wannan area, and then kuma maybe idan buy ma za ka yi za ga maybe ka yi buy ya tafi, and then idan sell ma za ka yi kuma za ka yi sell ya tafi. So yanzu bari na buku example kamar yadda kuke da kanan. So wannan like za ka dinga maybe gwada shi ne maybe a trend market, maybe off trend ko kuma down trend, off trend ko down trend. Let's say for example yanzu market tana tafiya off trend da kanan level din, za mu ga na ga muku market tana creating wannan pattern din kamar yadda kuke gani. So wannan shine pattern da muke ce mai ABC pattern, ABC pattern. So nan ne A, nan B, nan C, nan D. So yawancin kun sani, yes, musamman price action traders. So a wannan level din na ga muku muna market tana create like abu uku ne. Na farko idan muka duba nan mun samu impulse move, and then nan kuma dawo wannan da zai yi nan mun samu corrective, and then nan kuma mun samu continuation. So kun ga wannan dawo wannan da ya da kanan, wannan shine pullback din, wannan shine pullback din. So abu na farko za ka fara yi kamar yadda kuke gani, normal maybe bayan ka tabbatar market ta tafi haka kana expecting da dawo zuwa wani PY ɗinka da kanan, let's say yawancin traders da kanan za su zo nan level din, maybe zo su yi identify din, let's say wani nan su identify din maybe demand zone nasu ko, and then nan kuma maybe zo su yi identify din, let's say wani pay value gap nasu. So maybe traders da dama za su expecting ya dawo tunda already nan kun sani idan market tana tafiya haka akwai liquidity kala biyu ne, already yanzu ya riga ya taking yanzu external liquidity din wannan high din kenan. So yanzu market din zai dawo zuwa internal liquidity, that is pay value gap or order blocks, right? So idan ya tashi for example yanzu ya pullback din, maybe sai ga ya pullback daga ganin maybe kalan yanayin move din pullback din ma da zai yi, so anan ne za ga cewa wannan corrective pullback ne kamar yadda kuke, let's say kawai sai ga trade din ya to haka, let's say dai yana bada move sosai kamar yadda kuke ni, so yana bada move sosai a nan level din. So wannan move nan da yake badawa kamar yadda kuke ni, so ba lalle idan ya zo ya expecting wannan level din ba, ba lalle idan ya zo ya expecting wannan level din ba, saboda wannan kamar yadda kuke wannan aggressive pullback ne, za ka kalan move din da ya bada, za ka kalan move din da ya bada bai wani creating like tunda nan idan ka duba wannan overall din za ga wannan external structure ne. So idan ka koma internal structure za ga maybe a pullback din at least dinga creating let's say lower low lower high lower low lower high. So amma idan ka koma za ga ba haka yayi ba, za ga nan ya bada wani aggressive move ne haka. So wannan idan ya zo anytime ba lalle ya zo ya expecting wannan PY din na guda bai ba, maybe za ga breaking exactly kamar yadda nuna muku. So wannan zamu iya kiran shi me, wannan zamu iya kiran shi aggressive pullback, wannan zamu iya kiran shi aggressive pullback kamar yadda kuke ni. And then example na biyu kuma idan muka duba da kanan shine let's say still idan market tana tafiya maybe a bullish market kamar yadda kuke ni, za mu duba da kanan wannan high din ko, so maybe yayi pullback ya ƙara pushing off, yes. So idan muka duba already idan ba ku manta ba anan wannan na farko anan mun samu boss, yes. So nan ma gashi nan mun samu boss, so kun ga kenan ya zo ya taking wannan liquidity external liquidity nan, so nan mun samu boss. So yanzu abinda mutum zai identify din maybe wani PY din shi ne daga nan, sai mutum zai identify din let's say demand zone nashi, sai kuma mutum zai identify din identify din let's say wani pay value gap nashi. So idan trade din ya dawo shi ma anan still muna expecting ya dawo ya tafin ɗaya daga cikin wannan level din before me looking buy. So let's say trade din ya tashi sai ya fara dawowa haka, za ga move din baya ba da wani, idan ka koma internal structure za ga yadda move din yake. So kaga wannan level din nan wannan shine muke ce mai wannan shine muke ce mai corrective pullback. So amma still why idan ka corrective pullback wai zaka shiga mane, let's say for example yanzu kana maybe kana 1 hour time frame, so abin da zaka yi sai ka switching, idan kana 1 hour time frame ne sai ka koma zuwa 5 minutes ka je ka samu confirmation, idan kuma kana 4 hour time frame ne sai ka koma 15 minutes ka je ka samu confirmation. So confirmation da zaka samu wannan da kuke gani wannan shine mai, wannan shine external structure din, wannan kuma na cikin nan, wannan kuma shine internal din. Kenan za ka koma lower time frame ka je ka identify din internal naka, idan koma lower time frame naka za ka je ka identify din high din kamar yadda kuke gani. After ka identify din high din za ka jira confirmation, definitely za ka jira confirmation. So after ka identify din high din za ka jira shi ya zo ya breaking wannan high din haka, idan ya zo ya breaking wannan high din haka, so ka kina anan me, anan ka samu market shifts. So ana expecting market din maybe daga nan kuma ta koma off trend.
so after ka samu market shift kuma definitely kamar yadda kuka sani zaka jira return. So shi ma a wannan lower time frame din shi kuma maybe sai ka je ka identify in let's say wani PY din ka let's say demand zone naka and then ka identify in supply zone naka. Idan ya dawo ya zo ya respecting wannan level din naka, so da kanan ka samu confirmation ka jira baka maybe wani engulfing candle haka, after ya baka wannan engulfing candle din maybe da kanan kuma level din sai kai buy. So yanzu idan trade din ya tafi kuma zaka yi targeting me, zaka yi targeting kuma zuwa wani another external like liquidity din, let's say nan level din kenan kamar yadda kuke yi. So wannan shine anytime abin da market take yi, anytime wannan shine abin da market take yi. Wannan fullback din guda biyu like suna da matukar amfani, ya kamata ka san yadda zaka identify nasu, ka san yadda zaka identify let's say aggressive pullback da kuma corrective pullback. Idan ka san yadda zaka identify din wannan pullback din nan, so definitely zaka fara jin daɗin trading, so wannan pullback ne wanda like suna da matukar amfani sosai. So sannan yanzu for example kuma maybe idan ma a down trend ne still shi ma abin da zaka duba kenan, market tana haka za ta koma ta fullback and then za ta taho ko wannan shine ABC pattern naka kamar yadda kuke ni. So zaka zo nan ka zo ka identify din nan ga shi ya riga ya breaking nan, wannan shine boss naka kamar yadda kuke ni. So za ka koma ka je ka identify maybe wani PY ɗinka da kanan, let's say order block naka and then maybe wannan kuma fair value gap naka. So zaka jira ya zo ya tapping ɗaya daga cikin wannan level din kamar yadda kuke ni before ya zo ya taking wannan liquidity area nan, tunda already ga liquidity an yi creating, maybe sai ga to baka haka. So wannan maybe zaka ci mai aggressive pullback, tunda kaga babu wani, idan ka koma internal structure din za ga babu wani maybe creating baka da yake maybe higher low higher high. So za ga kawai ya bada wani move ne sosai haka, an yi pushing market into the upside. So wannan level din idan sometimes ba zai expecting wannan level din ba. So amma still idan ya zo nan din kaga maybe zai expecting shi ma still maybe yanzu idan kana 4 hour ne still maybe zai iya zuwa hakan nan ma ya bada wannan move din kuma sannan ya zo ya expecting market bayan da ba ta yi, zai iya zuwa ya expecting still dai idan ka ganshi haka idan kana 4 hour ne sai ya koma 15 minutes ka je ka samu market shift idan ma za ka yi sell din ne. Idan kuma kana 1 hour ne sai ka koma 5 minutes ka je ka samu market shift, kun gane ba. So maybe ko aggressive din ne ya zo zai iya expecting, so amma most of the time baya expecting wannan aggressive nan, domin definitely zai pushing wannan maybe demand zone naka ko kuma maybe supplies ko kuma maybe like order block fair value gap naka. So wannan shine anytime, amma shi ma kuma zai iya expecting, amma anytime kamar yadda ke ga muku, so shine ya kamata dai ka san shi. So maybe idan ya dawo kuma idan ya expecting zaka yi targeting zuwa wannan internal din nan wannan external liquidity din nan. So wannan shine, and then still kamar yadda kuke gani haka ya koma and then ya dawo zuwa wannan level din nan. So shi ma still zaka je ka identify wani PY ɗinka da kanan, let's so ka zo ka identify din maybe order block naka kamar dai nuna muku example nan, sannan ka zo ka identify let's say wani fair value gap naka. Yes, so trade din ya dan bada consolidation internal structure, and in ka duba internal maybe yana dawowa ga an samu market shift, so kuma da wannan level din already daman ka riga ka sani, maybe sai kai sell. So wannan sune two type of pullback da muke da shi a market din, shine muna da like corrective pullback, shine muna da aggressive pullback kamar yadda kuke yin sa, kuma muna da corrective pullback. So zaka iya apply nashi a kowane section market take, maybe market tana bullish scenario ne ko kuma market tana bearish scenario ne, so duka zaka ringa apply din wannan concept nan guda biyu a wannan pattern da muke ce mai ABCD pattern. Alright, yanzu kuma kamar yadda kuke gani like for now mun shigo chart, yanzu kuma ƙara muku bayani kuma step by step yanda kuma still za ku ƙara gane like maybe bullish market ko kuma bearish market still, yanda za ku ringa identify din boss mana break up structure, za ku ringa identify na shi daidai da kuma fullback din daidai. So for example yanzu idan muka duba da kanan level din nan, so za mu ga wannan level din nan mun samu impulse move, so muna expecting definitely ya dawo zuwa wannan zone din ya pullback. So wannan pullback din anan kuma yanda za ka ringa identify na shi based on candle, idan ka duba da kanan za ga nan mun samu bullish candle ne a kamar yadda kuke gani. So after mun samu wannan bullish candle din tunda ai non off trend ne ba, yes. So abin da za ka yi a nan level din sai ka duba previous candle din nan, wannan previous bullish candle din nan kamar yadda kuke gani ga wannan candle din nan. So after ka duba candle din, so za ka yi duba kasan candle din nan, definitely idan bai zo ya take liquidity din wannan candle din ba, so wannan bai zama fullback mai kyau ba, kun gane ba. Za ka jira ya zo ya take liquidity din nan kamar yadda ke nan kasan nan akwai liquidity ko wani candle. So kamar yadda muke gani da kanan za mu ga da pullback din yayi kamar yadda ke. So da mun normal ka je ka identify let's wani PY ɗinka da kanan kamar yadda ke ne, ka zo ka identify let's ga wani fair value gap na kanan, right. So za mu ga da pullback din ya kun ga ya zo ya take liquidity din kan wannan candle din nan.
after ya zo ya taking liquidity din exactly kamar yadda kuke gani daga nan, na sai da muka ƙara duba za mu gani daga wannan level din nan maybe kana expecting abin da yake expecting anan, kana expecting nan gashi tunda normal ya zo ya breaking nan high din nan kamar yadda kuke ni gashi ya yi closing da big candle kamar yadda kuke nan mun samu me, nan mun samu boss. So nan gashi ka zo ka identify in maybe wani PY din kala sai ga order block naka nan daga nan ƙasa kamar yadda muke gani, and then ga fair value gap namu nan. So nan zaka jira ya pullback. So kaga wannan candle din nan for example sai trade din ya tafi, so kaga wannan candle din nan ka samu wannan previous candle din nan, so zaka jira ya zo ya taking liquidity din wannan candle din, zaka jira ya zo ya taking liquidity din wannan candle din kamar yadda kuke gani. So kun ga ya zo ya taking liquidity din wannan candle din, so nan sai ka dan jira dan baka wani sign kamar yadda kuke ni ga wannan sign din ya bani bullish engulfing. So after ya baka wannan bullish engulfing din, maybe za ka iya targeting maybe on 1 to 2 ko 1 to 3. So anytime maybe ka dinga yin da 1 to 2 1 to 3 a trading, sometimes ma 1 to 2 is okay. So maybe za ka yi targeting zuwa wani high din, let's say for example ga nan high din nan kamar yadda kuke ni targeting zuwa wannan high din nan. So abinda zai faru a wannan level din gashi kuma na gashi ya breaking nan, zan yi targeting na zai zo zuwa wannan me, zai zo zuwa wannan liquidity area. So maybe daga nan zaka zo ka dauka long position naka ka sa order ka targeting zuwa nan, and then stop loss naka definitely ya kasance zuwa kasan wannan fair value gap din nan. Stop loss naka ya kasance definitely zuwa nan kasan fair value gap din nan kamar yadda kuke gani, za ka samu almost 1 to 2 ba. Idan nan ka yi riskin $100 ne, idan ka yi target naka kana da maybe $200, right? So idan muka yi playing, so kamar yadda kuke gani gashi za mu ga ya zo ya yi tapping me, ya zo ya yi tapping take profit namu kamar yadda kuke ni ya zo ya yi taking wannan liquidity area nan. So wannan is very very important. Idan muka duba kuma daga nan za mu ga still gashi nan ya araba me, still gashi nan ya araba boss, ya yi closing the big candle. So shi ma maybe as a trader idan kaga anytime zaka dinga haka za ka ƙara zuwa ka baka defend maybe wani PY ɗinka ka jira ka samu aggressive pullback. So anytime wannan shi ma ya kamata ka dinga amfani da shi a trading kamar yadda kuke ni, ka dinga duba previous candle wannan candle ɗin kenan. Idan ma kun gana ana tafiya bullish ne kenan zaka duba wannan green candle ɗin nan kenan. Idan kuma ana tafiya bearish ne shi kuma zaka duba me, zaka duba red candle ɗin kenan. Sai ka jira ya taking liquidity ɗin area, kamar yadda kuke ni. So zamu ga anytime as a trader kaka dinga trading a maybe consolidation market haka. So wannan consolidation ne, wannan consolidation din sama akwai liquidity and then kasa akwai liquidity. So za a iya zuwa maybe a zo a yi sweeping liquidity sama ko kuma ainihin kasa. So like za ka dinga confuse, ba ka san ina ne ainihin direction naka ba. So anytime kawai ka dinga jira ka samu let's say direction mai kyau, that is up trend like ko kuma down trend before ka shiga cikin trading. So ina fatan wannan abin da na koya muku yanzu a wannan bidiyon like kun ji daɗin shi and then kuma maybe ya amfane ku. So wannan shine yanda za ku dinga identify din fullback, valid fullback da kuma invalid fullback. So kun ga dai like bidiyon nan, idan kuna son cewa da ku like video akan wa'annan abubuwan daban-daban yanda za ku ƙara understanding trading, still ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like a wannan bidiyon. Sannan kuma idan kana so kai join 101 mentorship nawa wanda zan yi adin naka a cikin community nawa, zan yi guiding naka step by step yanda zaka fara yin trading as a complete beginner. Zan sa maka komai a timeline nashi. So maybe zaka iya duba asan wannan bidiyon in description, zaka sama link inda aka rubuta like mentorship. So zaka iya clicking, after ka clicking zai kai ka inda zaka mun DM. Ka kuma ta ku danna mun like a wannan bidiyon. Peace out.